హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బద్రీ మామ్స్ లైఫ్ స్టైల్. ఈరోజు నేను మైసూర్ బొండా ఎలా చేయాలి అన్నది చూపిస్తానండి. ఈ కప్పుతో నేను 2 కప్పుల మైదానైతే తీసుకుంటున్నానండి. దీంట్లోకి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందామండి. అండ్ 1 స్పూను జీలకర్ర కూడా వేసానండి. సో వేసి ఇలా ఒకసారి కలుపుకోవాలండి. ఏ కప్పుతో అయితే మనం మైదా తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో 1 కప్పు పెరుగు తీసుకున్నానండి. ఇదంతా ఇలా కలుపుకోవాలండి. 1/2 కప్పు వాటర్ తీసుకోవాలండి. సో ఇంకొంచెం వాటర్ కలుపుకుందామండి. ఇప్పుడు కొంచెం సోడా వేస్తున్నానండి. సోడా వేసిన తర్వాత ఇలా కలుపుకోండి. సో ఇలా కలిపిన తర్వాత ఒక 1 అవర్ అయినా సరే దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టేసేయండి. అప్పుడు మీకు బోండాలు వేసేటప్పుడు మంచిగా గుల్లగా వస్తాయండి. సో మైదా పిండి ఇష్టపడిన వాళ్ళు గోధుమ పిండితో కూడా చేసుకోవచ్చండి. ఈ మైసూర్ బొండాలు గోధుమ పిండితో చేసినా కూడా వస్తాయండి. ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత ఒక 1 అవర్ దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టుకుందామండి. స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండీ పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఆయిల్ పోసుకుందామండి. ఇలా 1 అవర్ నానిన తర్వాత ఇప్పుడు వేసుకోవాలండి. ఇలా చూడండి, కొంచెం పిండి అన్నది పొంగుతుందండి. సో ఇప్పుడు మైసూర్ బొండా అన్నది చాలా గుల్లగా వస్తుందండి. ఆయిల్ అయితే హీట్ ఎక్కిందండి. ఇప్పుడు బొండాలు అయితే వేసుకుందామండి.
చాలా టేస్టీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్, ట్రై చేయండి. ఖచ్చితంగా ఈ రెసిపీ మీ అందరికీ నచ్చుతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. కొత్తగా మా వీడియోస్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.